tunamwabudu, hakuna Mungu mwingine. Oh, ni mfano wa mpira. This is an example of a football match. Kama ulikuwa unafuata missionary, if you are following missionary, unafika mahala bila kwa bila. You get to a point of draw. Na kuna kipindi lala salama. And there is this overnight a program. Na wengine wasema nimetiwa madhambini. One said we've been put into sins. Sasa tangu missionary. Now from missionary. Umeingizwa magoli mangapi? How many goals have you been scored? Unataka basikili, maana yeye alikuwa na basikili. You don't have even a bicycle. Akafikiria pikipiki, skuta ile. He came out to a scooter. Akafikiria Subaru. He came to Subaru. Akafikiria Ford. And then he came to Ford. Akaenda kwa malori. He went into lorries. Kama wafuata mtu, if you following somebody, ujue leo wewe uliingizwa goli vibaya sana. You should know today that you are scored very severely. Mbona huna namna? Then why don't you have just a bit of his likeness? Wacha kufuata Mungu, fuata Yesu. Not following God, not following Jesus. Wengine wasema inaongozwa na Roho. Some say I'm guided by the Spirit. Mungu hutumia mtu. God uses somebody. Hata yule mwana, him that child, ni unabii kwamba that bikira atachukua mimba. Aliyezungumza si Mungu, ni nabii. A virgin will be pregnant. Mungu ndani ya nabii. That was a prophet. Akitaja mtu bikira, mentioning somebody, a virgin. Si mtu utazaa. And not that one will give birth. Bikira mtu. The virgin, a human being. Atatumiwa na Mungu. Will be used by God. Atunge mimba ya muujiza. To conceive miraculously. Mungu tumia mtu. God uses somebody. Ndio nawaomba. That's why I ask kwamba very briefly that usichukuliwe na maneno mengi kusema. Sasa wengine waelewa hivi. Now many understand kwamba kupokea mtu ni kumpa soda. That receiving somebody is giving him a soda. Kumpa soda. Giving him a soda. Kumpa soda. Giving him a soda. Akupokea mtu or receiving somebody, yeah, ni kubariki, is to bless him. Utoe, you give out. Lakini ni jambo tofauti. But it's a very different thing. Nasema toa vitu utapata vitu. It says give out things and you'll get things. Uzeni mlivyo navyo mtoe sadaka. Say whatever you have and give out. Utengezee mifuko sio toboka. Prepare yourself bags which don't grow old. Which don't grow old. Huko siko pokea huko. That is not receiving yet. Pokea ni tofauti. Receiving is different. Kupokea ni huna. Receiving means you don't have. Hata yeye hana. Then that one also doesn't have. Lakini anakupa ujumbe, enda ukafanye hivi. But it gives you a message telling you what to do. Uko hali gani? Whatever state you may be in, there's nothing. Enda ukafanye hivi. Go and do this. Naenda ukafanye hivi. And go and do this. Naenda ukafanye hivi. Go and do this. Ndio ule Petro alipokesha. That's why when Peter had stayed all night, ilikuwa si rahisi kurudi kule. It wasn't that easy to go back to the sea. Si jambo rahisi. It wasn't a simple matter. He'd been there overnight. Tena sasa amefanya kazi ya kuchosha. And he said, I've done a lot of exhausting work there. Lakini kwa neno lako. But by your word, utazishusha nyavu. I'll throw down the nets. Akawa amepokea. Mkristo atasikia neno kwa mhubiri. A Christian will hear word from the preacher because una walimu wengi. You have so many teachers. Ne chuo kimetuonya kwamba tusiwe na walimu wengi. And this book has warned us not to have too many teachers. Ninyi mungekuwa mko mbali sana lakini mna walimu wengi. You'd be very far right now but you have too many teachers.
Lakini anayetoka huko, but whoever comes from that end, wape whatever it may be, ile that thing, mama mwanzilishi how the what? atakalo niambia, whatever the founder mother will tell me, nitafanya hili. I'll do exactly that. Nimefanya kazi kweli ya kuchosha, lakini yule mama mwanzilishi, I've done a lot of tiring work. Maana apokeaye agizo, because whoever received the commandment, huyo ana akili moyoni. That one has some understanding in his heart. Huyo aliyetuma umempokea, you have received that one. How did you receive him? Atakubakiza neno hapa. He'll instruct you to do something. Asa ukafanya hilo. And then go and do that. Una akili moyoni. You have understanding in your heart. Njia zako huwa. Your ways will be opened. Yuko nabii mmoja hapa anaitwa Morris. There's one prophet here whose name is Morris. Lai alienda kwake. Lai went to him. Nisikia ushuhuda wake. To hear his message. Alikuwa anajenga kanisa. He was building a church. Apewe pesa. To give him money. Na huyo Morris. By Morris. Mtu ana pesa kweli, Mungu amembariki. He was a man with so much money because God had blessed. Sasa kumupa kila mtu. But that was not money to give to everybody. Akamwambia mimi sina pesa, rudi kwenu Kenya. He told him, I don't have money, go back to your home in Kenya. Na waamini utajenga kanisa. And believe that you build the church. Hata bila harambe. Even without any contributions. Amemchukua ni nabii wake. He took him to be his prophet. Na hivi Lai yuko tofauti na wahubiri wengine hapa. Lai is so far different from other preachers here. Kwa nini tuwe uniform? Why should we remain here uniformly? Tuwe uniform kwa nini? Why should we on the same Tanzania, from Tanzania, Uganda, from Uganda? Rafiki yangu mmoja alikuja hapa. One of my friends came here. Korea. A Korean. Nilipompa kipindi cha kuhubiri, when I gave him the chance to preach, hakupokelewa na Miracle kabisa. He was not received by any of the Miracle members here. Na alisema neno, and he said a word, nyinyi that you muiteni huyu mchungaji baba yenu. Call this pastor your father. Maana mimi na baba yangu yuko huko Korea. Because I have my father out in Korea. Hata mafundisho na ufundisha ni yake. If the teachings I give you here are his. Wow. They said what? Why? Ndiyo tuna mafundisho mazuri. Okay, we are very nice teaching. Ni Mungu ametupa. It's God who has given us. Lakini mwaka huu, but this year, kuna kitu something nimegundua, I've discovered, na nataka mgundue nyote. And I want all of you to discover that thing. Yohana 13:20. John chapter 13 verse 20. Anza 19. Start from verse 19. Mwende na hilo, mwende na hilo. You go with that. Mwache maneno mengi, mwende na hilo. Stop too many. Maana nyinyi mlitoka dini mbalimbali ambazo from different religions which don't receive anyone. Kule utokako ulitafuta cheo. Where you came from, you are looking for na hapa napo unatafuta cheo. You want a rank here also. Kitu kinachowasumbua ni vyeo. The thing that disturbing you is the ranks. Mtu anatafuta cheo hataki mtu mwingine. One who is looking for a rank doesn't want any other person. Hata kama mtu mwingine afa achukue yeye hicho cheo. In fact, he wants another person to die so that he may take that rank. Kuombeana mabaya na kuasiana mabaya tu. Thinking badly of another one and praying for another one's bad things. Tusomee ndugu. Pray for us, brother. Tangu sasa nawaambia kabla haijatukia, ili yatakapotukia mpate kuamini ya kuwa mimi ndiye. Amin, amin nawaambieni, yeye ampokea mtu yoyote nimpelekaye anipokea mimi, naye anipokeaye mimi ampokea yeye aliyenipeleka. Now I tell you before it come, that when it is come to pass, ye may believe that I am he. Verily, verily, I say unto you, he that receiveth whomsoever I send receiveth me, and he that receiveth me receiveth him that sent me. Je, wewe nakuuliza. Now I'm asking you. Unapilia leo wewe wa mtu yoyote? This Sunday, do you belong to any man?
Mimi si mjinga ni wa mtu. I'm not ignorant to be of somebody else. Mimi ni wa Mungu, ni wa Yesu wangu. I am of God and I have my Jesus. Ndio Mijikenda wetu hapa wakasema nina Yesu wangu kare, ya Yesu kare we. That's why our Mijikenders here say they have their own Jesus. Alimpata wapi? That he has his Jesus already. Where did he get him from? Kupoteza watu. Just losing people. Yesu akawaambia, Jesus told them, kabla hajatokea mimi nawaambia, even before it happens, I'm telling you, ili akitokea, so that when it comes up, mjue mimi ndiye. you know that I am He. Yakitukia, If this thing appear, that you know that I am the one. Akawateremsha hapo chini, sasa amini. Then he pulled them down and said, "Not believe." Tuko hapa kusaidiana. We are here to help each other. Sisi vyeo. Not the ranks. Kama missionary tafuta vyeo, If missionary looked for ranks, ingekuwa kila kitu kina jina lake hapo. everything would have its name here. Lakini miracle, But miracle, revival, fellowship, wote wawe na umoja that all may be one, na vitu shirika. and all things in common. Sasa mkitoka na roho hii, Now when you get out of this spirit, ukijua while knowing wewe pokea mtu atakaye simama pale. that you can receive somebody, whoever will stand there. Una kituo chako, You have your stage somewhere. hata si lazima atoke hapa. He doesn't have to come from here. Kinasema mtu amtumai, Yesu atatuma mtu. It says anybody I send out, Jesus will send somebody. Mzee mmoja huko Mache One old man at Mache alikuwa na wivu sana. was very jealous indeed. Hataki mkewe aokoke. He didn't want his wife to be saved. Anaitwa Tatu. His name was Tatu. Akampeleka yule dada msituni. He took that wife out into the forest Hakuna kanisa, where there was no church. hakuna nani. There was nothing there. Dada akasema mniombeeni. The wife said, "Pray for me, please." Yuko huko msituni anaimba huko. Now while in the forest, she was singing there. Akasikia hodi. She had somebody knocking. Yesu akatuma mtu Jesus sent somebody huko msituni. in the bush, in the forest. Hodi. Knocking here. Wewe ni nani? Who are you? Mimi ni mshirika wa Elisha. I'm a follower of Elisha. I see. Hata mimi nami ni mhubiri wake. I'm also Karibu his dada, preacher. ndugu. Oh, welcome your brother. Yule mtu akaokoka, huyo mzee mwenye wivu akaokoka. That old man who was jealous also got saved. Na sisi tumejengwa And we have been edified katika msingi and been constructed on the ya foundation manabii of the prophets na mitume. and the saints. Hiyo ndio kanisa. That's the church. Si kama itajengwa, Not that will be built. tumejengwa We have already been kwa built msingi on the ya foundation mitume. of the apostles Manabii. and the apostle and the Atakayewacha prophets. hilo jijenge mwenyewe, Whoever will do away with that and build anaharibu his own kanisa. self is spoiling everything. wewe ni kanisa, unatokana na nani? You are a church, but from whom are you? Umebarikiwa, unatokana na You nani? are blessed, all right, but from Una whom are you? uvivio huu, unatokana na You nani? have this revival. Through whom do you have Sema it? nabii mmoja Elia au Elisha, You say that it's one prophet, either Elijah or Elisha. ndio mimi nafuata nyayo zake. I'm then following his footsteps. Sisi hatukufundishwa hivyo. That's not what we were taught. Unaona, You see, unaweza kukaa na mtu you can stay with somebody anayetumiwa na Mungu who is used by na God unamchukua vibaya, and you take him very wrongly. unamwamini vibaya, You believe him very wrongly. unamfuata vibaya. You follow him very wrongly. Ndio tumeletwa kwa hilo, That's why we were brought here. na mutoke hapa kwa hilo. And you get out of this place with that. Sasa Now then, mutoke hapa jamani, you get out of here, my dear. nyinyi You, mna mtu si bishop. when you have somebody who is not a bishop, Bishop huyo ni majina yetu, watu ambao hatusaidii kitu. a bishop, that means just our names of people who don't help us with anything. Lakini mtu aliona mtu wa Mungu, You saw the man of God. halafu And then, igeni copy imani yao, their faith mutende and do it. kokote mnakokwenda. Wherever you go. Wakaulizwa wale watu wa Yusufu wale, Those people of Joseph were asked, yeah, tumpe nini mtu huyu? what do you give to this man? Yule mzee akaanza, That old man Farao, started.
Pharaoh himself. Watu wamenyamaza tu. People were quiet. Farao akasema, But Pharaoh said, haya mimi nitatoa gari yangu ya pili. okay, I'll give him my second chariot. Na binti yangu nimpatie. And I give him my daughter too. Na nchi yote mtu hatoki bila yeye. And the whole of this country, nobody will get out without him. Bila yeye. And nobody will enter without him. Maana amepata mtu. Because he's got somebody. Akawa amepata Mungu. That way he had got God. Na Yesu pia. And Jesus as well. Hiyo nchi haina njaa mpaka leo. That country can never have famine even today. Si kama ni wa miracle hapa. Not that they're miracle members here. Ni watu wa mtu. No, they are people of somebody else. Na le polisi wale ambao ni warefu wale. Those policemen who are tall. Ndio wanapelekwa Kiganjo wale, si vile vifupi vile. Will be taken to Kiganjo, not those short ones here. Wakapata. They got him. Wajue Kenya nzima. That they know that the whole of this Kenya. Wana mkuu. They have a great man. Wa polisi. A leader for the police force. Simamia usalama. To guard all the security. Si kila mtu. Not everybody. Lakini roho ya vyeo, roho ya vyeo. Ni roho ya uchawi. This is a spirit of witchcraft. Roho ya vyeo. The spirit that means ranks. Inaleta kazi za mashindano. It brings such work of competitions. Na missionary hakuwa na kazi kama hizo. And missionary never had such works. No, not at all. Wafilipi nasema kila mtu amhesabu mwenzake bora. It says in Philippians, let everyone count another one better. Wewe na nia hiyo. Have that mind. Ilikuwa nia ya Kristo. Ndani ya Kristo. Which was the mind inside Christ. Mimi binafsi. Personally, nilitangazia I announced missionary apate gari to get a car. Nikatangazia mjumbe apate gari. I announced for the missionary to get a car, even a house. Mimi sina chochote. When I didn't have anything. Tunatoka hapa tunaenda mikutanoni. We get out of here going to crusades. Mimi nachaguliwa basi ya wanakwaya. And I'm made to board the members bus. Nafurahia. I was pleased with it. Nikiingia hiyo basi ya wanakwaya. When I entered that bus with the choir members. What? Wanasema tuna pastor wetu humu. They say we have our pastor here. Nikifika kila stage. Every stage it gets. Nalishwa machapati, machai, masoda. I'm fed with chapatis, all the tea and sodas. Tena nafika kimbele hapa na amani. And I come here before everybody, but in peace, lots of peace. Sina gari humo ndani. I've no car inside me. Sina sukuta humo ndani. I don't have a scooter in me. Sina basikili humo ndani. I don't have a bicycle in me. Leo Mungu ananipa mambo mengi sana. Today God is giving me so many things indeed. Jifunzeni mtu huyu alipata wapi? Learn and say, where did this man get this thing from? Jifunze kwanza. Just learn first. Mtu huyu alipataje? Where is this one? Ndio roho ilikuwa ndani ya missionary. That's the spirit that missionary. Hata akakuona na nini? But whatever he sees, anataka kujua ulipataje. He wants to know how he got it. Aige tu. That he may copy. Akasema, he said, sasa msiogope. Now don't fear. Haya yote mtakayo. All these things you want. Ni yenu ndugu zangu, si vita. They are yours, my dear brethren. It's not a war. Si chuki. You don't have to hate. Si wivu. It's not jealousy. Yote unayotaka ni nini. All these things you want, whatever they are. Sema sahi ni yenu. You say at this time that they are yours. They are yours. Yep. Watu wamekuwa na makanisa makubwa. People have had very big churches. Mama mwanzilishi uko Kola Muti hapa Mariakani. Well, the founder mother was under a tree at Mariakani. But hayo yote all those things are yours. Leo na makanisa kushinda wengine. Today she has more churches than others. Ukapewa watu kama hao ukaambia aenda na kwako kanisani utawaweza? If you are given such people and told to go to the church with them, will you ever manage them? Una viti vya kukalia watu hao? Do you have enough chairs for these people to sit on? Lakini ukasema, but if you say, I see, hata mimi haya nami ni yangu. Okay, these things are mine also. Utaona kanisa la watu kama hawa zaidi. You'll see a church of so many people, even more than these ones. Amen. Amen.
tupatane, tuache mashindano Tanzania, Kenya, Uganda. Let's agree and stop competitions all the way from Tanzania, Kenya and Uganda. Nilipozungumza habari ya ndege, When I talked about the aeroplane, nyinyi mkaona huyu mzee naye. then you thought and said, this old man, Kazi zilizo hapa, the works we have here, hata sisi wahubiri hatuna manyumba, even as preachers we don't have houses, kutoka tujengewe. and we want these things constructed for us. Sasa hivi nataka kuwapa washirika mzigo hivi. And this is giving the burden to Angaliwe yeye the apewe ndege. and he's telling us to give us the aeroplane. Oh no. Niliambiwa na Mungu tu ndege yako inatengenezwa. I was told by God that your aeroplane is being manufactured. What? Watu wamenipigia simu kutoka huko ng'ambo. You see, somebody called me on phone from abroad. Wakanaambia wataka ndege aina gani? They told me, what type of aeroplane do you want? Sema I said, yeah, ile ya kuanguka mahali popote. that one that can fly from any other place and land at any place. Watu wangapi? How many people? Naambia sijui. I said, I don't know. Sema tutakutengenezea ya watu 8. They say we shall manufacture one for 8 people. Bila peni lenu nyinyi. Without your money here, Nyinyi endeleeni na mambo yenu. you go ahead with your affairs. Na mimi nami niacheni niendelee na mambo yangu. And just leave me go on with my affairs. Kuna ndege watu 8 wakati wowote itaingia. There's an aeroplane for 8 people. It will get in here at any time. Watu 8. 8 people. Umetoka kwa magari. You come out of from the motor Sasa vehicles. tunaona ndege Now you will see an aeroplane coming down. Unafikiri ni waziri inaenda mkutanoni. You may think it's a minister, but when going to a certain meeting, Tunawekwa pamoja na kina mzee Raila. we kept together with people like Raila. Tunawekwa pamoja na mzee Uhuru. We kept together with na Mzee Uhuru Ruto, and Mzee Ruto na wengineo. and many others. Tutakuwa huko angani We shall all be in the sky there. Kazi za Mungu si za mashindano. The works of God are not through competitions. Mulitoka makanisa ya mashindano You came from jamani. churches competitions, my dear. Sasa hapa miracle si Now, hivyo. it's not so at Miracle Church. Yale mtakayo Whatever you want, mtulie. better stay Mungu calm. atawapa haja za mioyo yenu. And God will give you the desires of your heart. Mungu atawapa. God will give you. Amen. Amen. 2 Mathayo Matthew chapter 2, 10:11 verse 10 and 11 hadi 12. up to 12. Huu ni unabii. This is a prophecy. Tuko hapa chini ya huo unabii. We are here under that prophecy. Mungu akatumia mtu. God used somebody. Ndio haya tunayoyaona leo. These are the things we're seeing today. Na huyu nabii alifanya kazi kubwa sana. And this prophet did quite a great job. Ukisoma 1:21 If you read chapter 1 verse 21, Mathayo, book of Matthew, alifanya kazi kubwa. he did a great job Yaani unatabiri kwamba msichana atazaa. prophesying that a girl will give Ni birth. nani atakupokea jamani? Will receive you on the earth, my dear. Watu walikuwa vikundi sana. People had to remain in groups very Yule much. mzee anasema nini? And what is this old man saying? Hati msichana atatunga mimba azae mwana. The virgin will conceive and give birth to a son. Oh no. Bila ndugu. Without a brother? Bila ndugu. Okay, yes, without a brother. Ametungwa na Mungu ananena tu, akenda Malindi ananena. Was sent by God Kwenda to speak. Tanzania ananena. When he goes to Malindi, he speaks it. Uganda ananena. When he goes to Tanzania, he speaks Kila it. mahala ananena. When he goes to Uganda, he'll speak it. Anapinga Everywhere he'll tu. speak it. He was opposed all through. Leo limetimia. Today it has been fulfilled. Na mimi amini nabii mtaokoka. And you believe the prophet, you'll be Sisi saved. tunaokoka kwa unabii huu. Today we're getting saved through that prophecy. Tusomee ndugu. Well, for us, brother,
naye atazaa mwana, nawe utamwita jina lake Yesu, maana yeye ndiye atakayewaokoa watu wake na dhambi zao. Hayo yote yamekuwa ili litimie neno lililolinenwa na Bwana mjumbe wa nabii akisema, tazama, bikira atachukua mimba, naye atazaa mwana, nao watamwita jina lake Imanueli, yani Mungu pamoja nasi. And she shall bring forth a son, and thou shalt call his name Jesus, for he shall save his people from their sins. Now all this was done, that it might be fulfilled, which was spoken of the Lord by the prophet, saying, Behold, a virgin shall be with child, and shall bring forth a son, and they shall call his name Emmanuel, which being interpreted is, God with us. Nabii akazungumza hilo neno. The prophet talked of that word. Hata kaenda mbinguni yeye. Until he went to heaven. Lakini maneno alifuatilia. But the words followed on. Ya unabii huo. Of that prophecy. Mpaka saa hii. Until this time. Tumejengwa na hilo tu. We were edified. Tunaokoka na hilo. We get saved for that one. Bikira atazaa mwana. A virgin will give birth to a son. Akaambia jina lake ataitwa Mangale. They didn't say his name would be Mangale. Jina lake ataitwa Kazungu. Or maybe his name will be called Kazungu. Ataitwa Yesu. He'll be called Jesus. Maana yeye. Because he. Maana yeye. Because he. Ulimwengu mzima. The whole world. Ndiye atakayeokoa. The one who will save. Watu wake na dhambi. His people from sins. Kumekuwa kwa manabii wa kila aina. There have been every type of prophets. Walikufa kuhubiri watu, preaching to people, lakini si kuokoa, but not to save. Lakini yeye, but he, huyu ndiye alitabiriwa huyu. This is the one who was prophesied. Ataokoa watu wake, that will save his people from sins. Paka mchana wa leo ukikubali mdhambi atakuokoa. Up to this afternoon, if you agree you are a sinner, he'll save you. Wacha kushindana. Stop competing. Huo unabii, that prophecy, utatimia, will be fulfilled, ukufanye to make you usiwe mlevi, usiwe mwizi, not be a thief, usiwe msharati, not to be a usiwe muongo, not to be a liar, usiwe mjanja, not to be cunning, usiwe mvita, not be utatimia, it will be utaokoka. It will be fulfilled and you will be saved. Yesu ni muungwana, haokoe mtu ambaye si wake. Jesus is very noble. He doesn't save anyone who is not his. Hata fukusane na wewe nataka uokoke. We want him to chase along with you because he wants you to be saved. No. Biblia inatuambia. This Bible tells us. Ataokoa watu wake na dhambi zao. He'll save his people from their sins. Kama wewe hutaki kaa hivi hivi. If you don't want, you stay like that. Umeamua kwenda jehanamu. You have decided to go to hell, haven't you? Mtu wa ibilisi. You're a person of the devil. Maana atendaye dhambi ni wa ibilisi. Because whoever commits sin, he is of the devil. Watoto wa Mungu ni dhahiri. The children of God are manifest. Na watoto wa ibilisi nao ni dhahiri. And those of the devil are also manifest. Mungu halazimishi mtu. God doesn't force anyone. Wataka kuwa dini gani? Whatever religion you want to be, go ahead and be like that. Ni kama leo kuna vyama. It's like today we have so many parties. Wataka kuwa chama cha nani? Whoever party you want to be in. Kuna uhuru wa kuwa chama hicho. You have the freedom of going into that party. Na kuna uhuru wa kusoma milango iwazi njoo. And there's the freedom of saying the doors are open, you can come. Ukikataa huo mlango, haya utakuwa humu debedebe tu. If you refuse that door, you'll be just outside as an empty tin. Tusome, anaokoa watu wake, si kila mtu. Read for us. He'll save his people, not everybody. Na dhambi. From their sins. Naye atazaa mwana, nawe utamwita jina lake Yesu, maana yeye ndiye atakayewaokoa watu wake na dhambi zao. Hayo yote yamekuwa ili litimie neno lilonenwa na Bwana kwa ujumbe wa nabii akisema, tazama, bikira atachukua mimba, naye atazaa mwana, nao watamwita jina lake Imanueli, yani Mungu pamoja nasi. And she shall bring forth a son, and thou shalt call his name Jesus, for he shall save his people from their sins. Now all this was done, that it might be fulfilled, which was spoken of the Lord by the prophet, saying, Behold, a virgin shall be with child, and shall bring forth a son, and they shall call his name Emmanuel, which being interpreted as God with us. Neno la unabii. The word of the prophecy.
Siku za Musa, days of Moses, Mungu atainua katikati yenu God will raise from among you ndugu yenu, your brother. msikieni yeye katika mambo yote. Hear him in all things. Na ambaye And whoever hata msikiliza nabii huyo will not listen to that prophet, atatengwa na watu wake. he'll be separated from his people. Sasa ukimwona mtu masikini humu, Now if you see anybody who is poor hata here, ukamhurumia. even if you sympathize with him, Mimi nilikuwa kiambua huyu Musa tamkamhurumia huyu, ametengwa huyu. it was said of me that even if you sympathize with Moses, he was Ametengwa na separated. miracle huyu. He was separated from all the miracle type of Haona things. ishara yoyote inamfuata huyu, ametengwa na watu wake. He doesn't have any sign that follows him because he's been separated from his people. Mpaka niliporudia watu wangu, Until when I returned to my people, kuwasikiza upya, to listen to them anew, kuwa chini yao, to be under them, kuwasikiza upya, to kuamini listen to them mpya, afresh and believe in them afresh, wasemayo what they say. nifate wasemayo, Then I follow what they say, niige to wasemayo. copy what they're saying. Manabii waliowekwa, The prophets who were kept. ndio ninarithi mambo ya manabii. That's why I'm inheriting now all the affairs of the prophets. Wewe unarithi ya nani? And whose things are you inheriting? Na umetengwa na watu wako. And yet you're separated from your people. Usikii mtu, You don't hear anybody. uelewi mtu, You don't understand anybody. uamini You mtu. don't believe anyone. Mungu atainua kati yenu God will raise from among you nabii, a prophet. msikizeni yeye. Listen to him. Atainua kati yenu. He'll raise one. Tena ndugu yenu, In fact, your own brother, muamue kumsikiza yeye. you better decide to listen to him. Hata kama liko Ulaya litakuja hapa. Even if the thing is in London, you'll come right here. Nimepata message saa hii kutoka kwa ng'ambo, I got a message right now Ujerumani. from abroad, from Germany. Uwe mzima na afya njema na maendeleo Be all right, have good health, and have so many kuanzia leo promises na mwaka ujao. from today up to until next year. Si ni upendo wa ndugu huo udumu. That's the brother love continuing. Kwa hivyo ndugu zangu, Therefore, my brethren, tukienda kumaliza, when we got to finish up, Mungu ataweka mtu hapa mbele God keep somebody right in front here. ambaye huna haja naye kabisa. People don't need at all. Huyu Musololo This Msololo hakutaka nabii didn't want a prophet, mjumbe, the messenger of the Lord. sijui alikuwa ameweka nani I hapa, don't know whom he had kept here. Munyambu. Munyambo, I think. I see. Baada ya missionary kwenda mbinguni, After the missionary went to yeye heaven, akasema Munyambu tosha, he said, Munyambo is enough. mjumbe hatoshi. The messenger of the Lord is not enough. Basi Okay. alishikwa na ugonjwa ule unaitwa stoko, Stroke? Stroke. wa kupoza ule, He had this stroke, ambao na ndugu wengine wako hapa hapa, which some brothers have right here, wa kupoza poza ule. of some Kunde paralysis. ameanguka humu, This one dropped in here. anabebwa juu kwa juu mpaka kwake huko, He would carry it just up here high up to his place. mpaka alipoacha hiyo maneno Until when he did away with those things, akatubu. he repented. Leo anaishi mwaka na mwaka bila kuanguka. Today he lives year in, year out without falling down. Lakini alikuwa ametengwa na watu wake, But he had been separated from his people. maana asikilizi nabii. God doesn't listen to the prophet. Juzi mimi nilikuwa sijui, I didn't know it. naona ndugu gani huyu It's a certain brother. Which one? anaitwa Joel wa Mwanguda huyu, His name is Joel from Manguda. anateseka jamani, He was suffering very high. mbele hana, Nothing forward. akiweka pesa zinapotea, If he saves any money, it gets watoto lost. waizi. Children were thieves. Anasema aliambiwa na missionary akaenda mbinguni, yeye ndiye atakuongoza kanisa. He said it was told by missionary. Once he goes to heaven, then he will lead the church. What? Missionary akiaga dunia kule, When missionary passed away, right alikuwa na there, mdogo wake yule pale, he had his younger brother. He's there. huyu That one there. alisema Joel ataongeza kanisa, Did he say Joel lead the church? amekataa yule. That old man has refused. Asi ni uongo. That's lies, isn't it?
Kuna watu wanatabu hapa. There are people in trouble here. Walikuwa viongozi. They were leaders. Missionary akiondoka, If missionary departs, wao watakalia kesa kitu kifanyeje? they'll be on this seat. Now, what do you do to this seat? Kenya wanataka watu wa kazi. In Kenya, they want people Sio kukaa vitini. not to sit on their chairs. Poleni jamani. Very sorry to you, my dear. Kumbe sisi tuko hapa. And yet you are here. Nasema nyinyi mnahangaika, mimi nilifanya kukatishwa na missionary. And you say, you're wondering, but only missionary made me sit. Nikiondoka wewe ndio utaongoza. He said, once I leave, you will lead this church. Hakuelewa yeye alikuwa na kuna shamba kule. He didn't understand because he was sending for a farm there. Kule Manguda kule. At Manguda. Apate shamba aendelee huko. That he may get a farm and go on. Si kanisa. Not the church. Tuko pamoja? Are we together? Ziko roho nyingi jamani. There are so many spirits, my na dear. mwezi kuelewa paka mtakapokea mtu. But you cannot understand when you start Maana receiving wajanja somebody. ni wengi sana. There's so many cunning people. Lakini ukipokea mtu, But if you receive somebody, huyo mtu this man atatumwa na Mungu will be sent by God kwa maneno yako by your na to your shida words zako, and your problems, kuonyesha ametumwa na Mungu. showing that was sent by God. Shida za nyumba yako zitaenda zote. All the problems of your house will go away from you. All of Amini them. huyo mtu ametumwa na Mungu. Because he was sent by God. Kuna utofauti mtu aliyetumwa na Mungu. There's a difference with one who was sent by God. Utapata vya Mungu vyote fu You'll get all things from God. na kupokea mtu ametumwa na mashaitani. It's different from receiving somebody who was sent by God. Utafilisika fu. You'll be bankrupt completely. Hata kama ulikuwa na kazi nzuri iishi. Even if you had a good job, it'll come to an Na end. maisha mema yaishe. If you had a good life, it'll come to an end. Maana ulipokea mtu alikuwa kutumwa na Mungu. Because you received somebody who was not sent by Alitumwa God, na ibilisi. who was sent by the devil. Mwagieni baraka, hata isiwepo nafasi ya kutosha. Naula nami kwa ajili yenu nitamkemea yeye anaye, wala hataharibu mazao ya ardhi yenu, wala mzabibu wenu kutisha matunda yake kabla ya wakati wake. Katika shamba asema Bwana wa majeshi, yote utajiri wa nchi sasa na asema Bwana wa majeshi. Nyumbani mwa Baba, kuna kitu leo nyumbani mwa Baba, mwa Baba, mwa Baba, haleluya.
furaha leo nyumbani mwa Baba. Mwa Baba kuna furaha. Mwa Baba. Mwa Baba kuna furaha leo nyumbani mwa Baba. Mwa Baba. Nyumbani mwa Baba. Mwa Baba kuna furaha leo.